আসবেন জানি আমি বলতে পারি কেমন না ইউটিউবে ও ইউটিউবে কত হলো তো 6 আর কত হ্যালো গাইস বাবা 20 কিরাম খেলা চলছে এখন 14 একটা হিট করব না বেটা আগে 18 আর 14 কত হচ্ছে সাহেব ভাই ও সাহেব ভাই গেম হয়ে যাচ্ছে গাড়ি দুটো কার গেম হয়ে যাচ্ছে খালি সাদেক হয় না একটা গাড়ি গাড়ি চালাতে আসে না করা হচ্ছে তো সাহেব ভাই হ্যাঁ করা হবে ওই তো 9:53 হবে বন্ধ হয়ে গেছে হ্যাঁ রে আরে ডালেंगे ये আর না কি খালি আমি তো কালো খেললাম মনে হয় খালি সাদা ম্যাডাম আমার হিট হবে না এটাই তো বড় দুঃখ আমার ওই ডাক্তার সাদার মতো বুঝলে নাকি বলতে আমার সবচেয়ে দুঃখ আমার এক রোগী যে একবার আসে আর একবার আসে না ওই ডাক্তার আমার দুঃখ হচ্ছে কি আমার হিটই গুটি যায় না আপনার দুঃখ আছে কালো লেগে যাচ্ছে সব কালো সব বসে গেল রে আমি দিলাম কত ভাই কত আমাদের সেই ভাই 18 আলগে তেল সময় খাচ্ছি কিছু কম্পিউটার লাগে আরে তো ভিজ ভিড়ি কোন গুটি কেন এই গুটি হচ্ছে দিচ্ছি ওই দেখো লাইভ দই লাইভ দই কার গাছ But for this moment in time, nothing else matters. For the predator or for the prey. क्या हाथ में नहीं है পোস্ট টাইমটা আমার বাড়বে না ডাক্তার ভার্সেস মাঠের এক চাষা তুমি লাইভ দিবা হ্যাঁ লাইভ চলছে ভালো আর এখানকার মাটি নাই তো ওই জন্য Which God selected this wildebeest? Is it random, or is it his almost imperceptible limp from last year's water crossing? It is a moment in time, and yet it is timeless. হ্যাঁ খেলা শেষ হ্যাঁ খেলো আর খেলো ফোন দিতে মেলা করবা দেখ না মেলা দিবি খেলো কি বল সেট খেলো নে আগে কি সেট করলে তাহলে কি খেলো তাহলে খেলা কি তাহলে তুমি খেলা করলে না হ্যাঁ আমি সব শেষ করে ফেললি তো ওই যে এর ভিতরে আছে Each takes turns in defending their enemy, while the other feed it. বাবা আমাদের এই আমাদের স্ট্যাম্পটা এক রই Or weakness. ইউটিউবে লাইভ করা হবে কল লাগাইছি আঞ্জু ভাই 10 টাকা আছে তোমার কাছে The one constant দয়ারে আছে however, এই is নাও the darkness.
ওই 10 টাকা থাকছে কিসের গেম? ওই মিষ্টি খেলাম সাইড দে আর গেমটার টাকা পাচ্ছ মাঝে মাঝে খেলা বিধি দিতে towards tomorrow. The question is whether they can keep on overcoming these obstacles. আমার একটা কপি রয়েছে তো দেখি ভাই। আমার 4 টাকা একটা 4 টাকা দিল না এই ভাই হ্যাঁ কপি রয়েছে তো তোমার। By the next season, Imani is still surviving. And আর একদিন এসে খাই যাবা তাহলে কপিটা। is bringing up at least some of her cubs. But she's lost one. One of the survivors is the curious young male. As he grows, he becomes even more intrigued by everything that moves. The secretary bird's display of an early summer courtship grabs his interest. To those engaged, it's a subtle and complex dance. But for the cubs, it's an irresistible curiosity. Still timid, they're as inquisitive as all young cats. As we'd expect, he's the first to give it a go. And they're pleased that he's the one willing to make mistakes. It seems the birds and the cheetahs have traded places. He's the first to summit and to see Imani about to spring a hunt. He and the other cubs have watched her do this dozens of times in the last few months. It's an enviable ability she has, but they are yet to learn. Imani is like liquid amber, perfection they can learn from. But watching can only take them so far. Today, they're eager to take the next steps. It's time to graduate from obedient pupils to participants. And that selection is designed for us perfectly. Live, but small growth. And right here, right now, the young lion and his siblings learn their own way, the real way of the cheetahs they will become. Imani watches, but doesn't interfere. This is the single most important thing in the cubs' lives at this stage. If they can't kill to eat, they will simply starve. In time, as they grow, they will face 1,000 obstacles. Genetic bottlenecks aside, where they do thrive, so do lions. And it's those half-grown teenagers with playful energy that Imani must steer her cubs away from. But today, she does just the opposite. She leads them to the lions for a look, but stays just outside of their range. They're playing with fire. The odds of cheetah cubs surviving are less than 10%. And lions play a very large part in that. It's a vital lesson for Imani's adventurous male cub, because he won't always have her at his side. For him, the biggest threat in the future will not be lion himself. As the cubs grow and form new coalitions, they'll need prey to hunt,
iron legs. Tactics that make best use of claws, ready to jab into the ground or propel them to faster speeds of any animal on earth. And fly like the wind, with a delicacy unrivaled on these plains. But most of all, they need space. Space to live on their own terms without fear. To coexist. পাইলে না Without that, the young male's future, after he finally leaves his mother to find his own way, will be uncertain. And those dark tears on his face would be our collective tragedy. But that, let us hope, will not be our way. জাহাজ দেখবে না বন্ধ করে লাগবে